Yep. స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్ అడిగేస్తా. అసలు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ వర్తా కాదా చేయడం? సో యు ఆర్ కమింగ్ టు ద క్లైమాక్స్ వచ్చేసావు ముందే నువ్వు స్టార్టింగ్ లోనే. ఇది నో అని చెప్పలేము, ఎస్ అని చెప్పలేము. లైక్ అంటే ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే మెకానికల్ చేసిన తర్వాత ద కైండ్ ఆఫ్ జాబ్స్ వి గెట్ ఆర్ నాట్ సంథింగ్ వర్త్ ఇట్ అనిపిస్తుంది నాకు. అంటే డిజైన్ జాబ్స్ దాంట్లో చాలా తక్కువ. లైక్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ యూ మైట్ బి హ్యావింగ్ మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో what type of jobs you would be getting after BTech mechanical? యా సో యా బేసికల్లీ బీటెక్ తర్వాత ఎవరు డిజైన్ జాబ్స్ ఆఫర్ చేయరు. Correct. సో మనం ఊహించుకునే డిజైన్ జాబ్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే కార్ డిజైన్ ఆర్ ఎనీ మెషిన్ డిజైన్, లైక్ ఇన్ బెంజ్ ఆర్ మెర్సిడెస్ కంపెనీస్, అట్లాంటి బిగ్ బిగ్ ఎంఎన్సీస్ లో వీ డ్రీమ్ ఫర్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ జాబ్స్, బట్ దోస్ వోంట్ బి అవైలబుల్ విత్ బీటెక్. హలో గైస్, సో ఈరోజు మీరు ఎంతగానో వెయిట్ చేస్తున్న కోర్ బ్రాంచెస్ పైన వీడియో చేయండి సార్ అని చెప్పారు. సో ఫస్ట్ కోర్ బ్రాంచ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో ఇక్కడ ఇద్దరు మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు, నేను అండ్ నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ నరేంద్ర. సో ఈ వీడియోలో విల్ బీ వెరీ వెరీ క్యాండెడ్, వెరీ ఫ్రాంక్. అసలు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్కి ఫ్యూచర్ ఉందా లేదా, ఎన్ఐటీస్లో, ఐఐటీస్లో, ఇంకా లోకల్ కాలేజెస్లో అసలు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ పరిస్థితి ఏంటి ఇండియాలో, ఒకవేళ వీళ్ళు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ తీసుకుంటే ట్రెండ్ ఏంటి, ట్రెండ్ ఏం నడుస్తుంది, ఫ్యూచర్లో మీరు ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, అండ్ మిగతా రిలేటెడ్ ప్లేస్మెంట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో హాయ్ నరేంద్ర. హాయ్ గౌతమ్. హాయ్ హాయ్ గైస్. సో హాయ్ రైట్, సో ఫస్ట్ నరేంద్ర ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తా. సో నరేంద్ర బెస్ట్ ఫ్రెండ్, నాకు ఎన్ఐటి సూరత్లో అయిన ఫస్ట్ ఫ్రెండ్ నరేంద్రనే. సో నరేంద్ర హీ హాస్ డన్ హిస్ బీటెక్ ఫ్రమ్ ఎన్ఐటి సూరత్ అండ్ ఎంటెక్ ఫ్రమ్ ఐఐటి గాంధీనగర్ అండ్ దెన్ ఎంబీఏ నిటి బాంబే నుంచి చేశాడు అండ్ కరెంట్లీ ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ పీడబ్ల్యూసి. సో నరేంద్ర, Yep. స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్ అడిగేస్తా. అసలు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ వర్తా కాదా చేయడం? సో యు ఆర్ కమింగ్ టు ద క్లైమాక్స్ వచ్చేసావు ముందే నువ్వు స్టార్టింగ్ లోనే. ఇది నో అని చెప్పలేము, ఎస్ అని చెప్పలేము. ఇట్ వుడ్ బి అ సబ్జెక్టివ్ Okay. వన్, Okay. డిపెండింగ్ ఆన్ ద చాయిసెస్ ఆఫ్ ఇండివిడ్యువల్. ఓకే. సో ఓన్లీ బ్యాచులర్ డిగ్రీ ఇన్ మెకానికల్ వుడెంట్ వర్క్ ఇన్ ప్రెసెంట్ డేస్ ఎందుకలా? అకార్డింగ్ టు మై ఒపీనియన్. బికాస్ ఇప్పుడు మీరు ఎయిదర్ మన ఏపీ తెలంగాణలో కాలేజెస్ లో ఒకవేళ బీటెక్ మెకానికల్ చేసినా ఆర్ ఎనీ ఎన్ఐటీస్ లో బీటెక్ చేసినా కూడా యూ విల్ బి గెటింగ్ అన్ నార్మల్ జాబ్ వేర్ యూ వుడ్ బి గెటింగ్ అ ప్యాకేజ్ ఆఫ్ 6 to 10 lakhs if you consider that. మరి నువ్వు ఎక్కువ చెప్తున్నావు. 6 to 10. See, in compared to our days maybe ఇప్పుడు ఇంక్రీజ్ అయి ఉంటే. ఇప్పుడు కూడా నేను చూసా కదా ప్లేస్మెంట్స్ 5 to 7 lakhs మధ్యలోనే ఉంది, అంతకన్నా ఎక్కువ లేదు. యా సో అండ్ గ్రోత్ ప్రోగ్రెషన్ వైజ్ ఆర్ శాలరీ వైజ్ కూడా చాలా లిమిటెడ్ ఉంటుంది. సో ఓన్లీ బీటెక్ చేసి మెకానికల్ లో బీటెక్ చేసి నేను కోర్ జాబ్స్ లోనే చేస్తా, ఇట్లా మేజర్లీ ఉంటాయి కొంతమందికి ఆటోమొబైల్స్ లో మారుతి ఆర్ హీరో హోండా ఆర్ సంథింగ్, వీటిలో చేస్తా అంటే చాలా లిమిటెడ్ గ్రోత్, చాలా లిమిటెడ్ ఈదర్ మనీ వైజ్ ఆర్ కెరీర్ ప్రోగ్రెషన్ వైజ్. దిస్ ఇస్ మై టేక్. లైక్ అంటే ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే మెకానికల్ చేసిన తర్వాత ద కైండ్ ఆఫ్ జాబ్స్ వి గెట్ ఆర్ నాట్ సంథింగ్ వర్త్ ఇట్ అనిపిస్తుంది నాకు. అంటే డిజైన్ జాబ్స్ దాంట్లో చాలా తక్కువ. లైక్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ యూ మైట్ బి హ్యావింగ్ మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో what type of jobs you would be getting after BTech mechanical? సో బేసికల్లీ బీటెక్ తర్వాత ఎవరు డిజైన్ జాబ్స్ ఆఫర్ చేయరు. Correct. సో మనం ఊహించుకునే డిజైన్ జాబ్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే కార్ డిజైన్ ఆర్ ఎనీ మెషిన్ డిజైన్, లైక్ ఇన్ బెంజ్ ఆర్ మెర్సిడెస్ కంపెనీస్, అట్లాంటి బిగ్ బిగ్ ఎంఎన్సీస్ లో వీ డ్రీమ్ ఫర్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ జాబ్స్, బట్ దోస్ వోంట్ బి అవైలబుల్ విత్ బీటెక్. అవును. యా సో మనకి వీ షుడ్ డూ మాస్టర్స్ అండ్ ఆల్సో వీ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్. మేజర్ గా చాలా సాఫ్ట్వేర్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి, ఆన్సిస్ ఆర్ ఎనీ అదర్ క్యాటియా, సో మెనీ అవుట్ దర్ ఇన్ మార్కెట్. సో వీటిల్లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి వాటిల్లో మనకి మాస్టర్స్ ఉంటే దెన్ ఓన్లీ ఈ జాబ్స్ ఏవైతే టాప్ ఎంఎన్సీస్ లో డిజైన్ జాబ్స్ అనుకుంటున్నాం అవి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కరెక్ట్. సో లైక్ యూ వుడ్ బి సేయింగ్ దట్ బీటెక్ చేయొచ్చు మెకానికల్లో, బట్ బీటెక్తో ఆగిపోకూడదు.
లైక్ అట్లీస్ట్ గెట్ మాస్టర్స్ ఇన్ దాట్. మాస్టర్స్ చేస్తేనే రైట్ ఏదో ఒక స్కోప్ ఉంటుంది, మన ముందుకెళ్ళి ఏదో ఒకటి ఆ ఫీల్డ్ లో ఏదో ఒకటి చేయొచ్చు ఇఫ్ యు ఆర్ రియలీ ప్యాషనేట్ అబౌట్ ఇట్ కదా. రైట్ ఓకే, యా గో ఆన్, యు అండ్ ఆర్ సేయింగ్ సంథింగ్. యా యా అండ్ ఓన్లీ బీటెక్ చేసి ఆ జాబ్స్ ఎట్లా ఉంటాయని తెలుసుకోవాలనుకుంటే, సో వీ హ్యావ్ కపుల్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ హూ హ్యావ్ లైక్ బీటెక్ తర్వాత మేము చూసాం. ఫర్ వన్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ ఇస్ నిఖిల్, హూ L&T లో పనిచేసిన ఎల్ఎన్టీ. యా, సో మోర్ ఆఫ్ అ ప్లాంట్ బేస్డ్ రోల్ అది. అవును. చాలా హార్డ్ వర్కింగ్, చాలా డిమాండింగ్ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో గ్రోత్ వైజ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ లిమిటెడ్. లిమిటెడ్ సో అంటే ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే మనం పెట్టే ఎఫర్ట్ మనకు వచ్చే ప్యాకేజ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే సాటిస్ఫాక్షన్ అసలు సింక్ ఉండదు, మ్యాచ్ ఉండదు. మనం ఎఫర్ట్ చాలా పెడుతూ ఉంటాం, లెర్నింగ్ అంత ఉండదు, అంత గ్రోత్ ఉండదు అన్నట్టు. ప్యాకేజ్ కూడా యూనో ద గ్రోత్ ఇస్ డెఫినెట్లీ వెరీ వెరీ లిమిటెడ్. ఆ తర్వాత దెన్ వి థింక్ అబౌట్ అరే లేదు ఇంకా మాస్టర్స్ చేయాలి లేదంటే ఎంబీఏ చేయాలి అకార్డింగ్లీ. సో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద హార్ష్ రియాలిటీ. అండ్ ఇది ఇండియాలోనే, బయట పర్లేదు. ఇప్పుడు లైక్ మెకానికల్కి జర్మనీ లాంటి కంట్రీస్ ఆర్ క్రేజీ, అక్కడ వెళ్తే ద గ్రోత్ ఈస్ ఆల్సో క్రేజీ. బట్ ఇండియాలో ద గ్రోత్ ఈస్ లిమిటెడ్ బీటెక్ చేస్తే, బికాజ్ డిజైన్ కంపెనీస్ తక్కువ. ఇందాక నరేంద్ర అన్నట్టు చాలా తక్కువ. మోస్ట్లీ ఇక్కడ చేసేదంతా మన అసెంబ్లీ పార్టే, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తారంతే ఇక్కడ. సో ఐ థింక్ నేను నరేంద్ర ఎందుకు తీసుకొచ్చిన అంటే, నరేంద్ర టాపర్ అనమాట మా మెకానికల్లో. మనోడు అసలు క్రేజీ, ప్రతి సెమిస్టర్లో తెలుగు వాళ్ళందరికీ మన నరేంద్రనే అనమాట. ఎగ్జామ్లో వస్తే నరేంద్ర దగ్గరికి పోయి అడగాలి. సో నరేంద్ర, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ వెళ్ళే ముందు any student who is willing or thinking mechanical as an option, ఏ సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇంటర్లో మనం కెమిస్ట్రీ, మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా, ఏ సబ్జెక్ట్స్లో ముందుగానే ప్రయర్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి? హీ హ్యాస్ టు బి గుడ్ ఇన్ దట్ సబ్జెక్ట్స్. విచ్ సబ్జెక్ట్స్ వుడ్ యూ ఫీల్? ప్రయర్ నాలెడ్జ్ వైజ్, సో మేజర్లీ మనకి తెలిసిన కోర్ మెకానికల్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే మెషిన్ డిజైన్, ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్, థర్మోడైనమిక్స్. దీస్ ఆర్ ఫ్యూ. కోర్ నాలెడ్జ్ అంటే ఆల్రెడీ నీకు ఇంటర్మీడియట్ లో క్యారీ ఓవర్ అవుతుంది. ఫిజిక్స్ లో మనకి థర్మోడైనమిక్స్, ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్, దట్ విల్ బి క్యారీడ్ ఓవర్. అండ్ ఆల్సో ఐ డోంట్ సీ ఎనీ ప్రీ రిక్విజిట్స్. లైక్ నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే, నౌవేడేస్ ఇంజనీరింగ్, వే ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఇస్ like changing. Like people are like, it is not enough to just have core skills. We need to like supplement with computational skills as well. ఇప్పుడు మెకానికల్ నేర్చుకుంటే నాకు కోడింగ్ సంబంధం లేదు, నాకు వేరే టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ స్కిల్స్ అంత అవసరం లేదంటే యు ఆర్ ఇన్ రాంగ్ ప్లేస్. సో any kind of coding like C plus Python, that merged into your core would be great. Correct, got it. So yeah, so I think you brought a very good point. Like only mechanical bandaga manam calculation చేసుకుంటూ పోకుండా కొంచెం ఈ కోడింగ్ స్కిల్స్ కూడా పెట్టుకుంటే that will open up the opportunities. కావాలంటే again it's not about ఫైనల్ ఇయర్ లో ఐటీ జాబ్స్ అప్లై చేయడం, సాఫ్ట్వేర్కి వెళ్ళడం కాదు. మనకు కూడా కొంచెం, బికాస్ లైక్ యాజ్ నరేంద్ర మెన్షన్డ్, ద వరల్డ్ ఇస్ ఎవాల్వింగ్. మెకానికల్ ఒకప్పుడులా లేదు ఇప్పుడు. యూ ఆల్సో నీడ్ టు లెర్న్ ద సాఫ్ట్వేర్ అండ్ స్టఫ్. అండ్ వెరీ సాడ్లీ ఇట్స్ నాట్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ద కాలేజ్ లెవెల్. దట్స్ అ హార్డ్ రియాలిటీ. మనకు లేకుండే కదా ఎన్ఐటీలో, ఎక్కడ ఉండే చెప్పు, ఎన్ఐటీస్ లోనే లేకుండే. ఇంకా ఐ డోంట్ థింక్ లోకల్ కాలేజ్ లో ఉంటుందేమో అని. లిమిటెడ్ ఎలెక్టివ్స్ లో మ్యాట్లాబ్ ఉండేది అంతే. వెరీ లిమిటెడ్ అది. అగ్రీడ్. సో లైక్ ఇందాక నువ్వు అన్నావు లైక్ ప్రీ రిక్విజిట్ నాలెడ్జ్ ఉండకూడదు అక్కడ. బట్ అంటే నాకే అనిపిస్తుంది అంటే ఫిజిక్స్ కొంచెం స్ట్రాంగ్ ఉండాలనిపిస్తుంది. ఫిజిక్స్ సరే, మ్యాథ్ అంటే వచ్చేస్తుంది, మ్యాథ్ కొంచెంగా వీ కెన్ అడ్జస్ట్. బట్ నాకు మెకానికల్ ఇష్టం లేకుండే. ఐ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్ ఇన్ థర్డ్ ఇయర్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఈ మెకానికల్ ఏం చేస్తున్నారా భయ్యా అని. ద ఓన్లీ రీజన్ ఇస్ ఐ హేటెడ్ ఫిజిక్స్. నువ్వేమంటావు దానికి? ఫిజిక్స్ మంచిగా వస్తే. సో నేను అసలు మెకానికల్ తీసుకోవడానికే నాకు ఫిజిక్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉండే ఇంటర్మీడియట్ లో. దట్ వాజ్ ద మెయిన్ ఇంక్లినేషన్ టు చూస్ మెకానికల్. కరెక్ట్, ఎగ్జాక్ట్లీ. మనకి ఫిజిక్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ అదే అంటున్నా నేను. లైక్ ఎనీవన్ హూ ఇస్ రియలీ థింకింగ్ ఫర్ ఎ కెరియర్ ఇన్ మెకానికల్ ఆర్ మెకానికల్ తీసుకుందాం అనుకుంటే, ఫిజిక్స్ మీద జెన్యూన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండి, ఇఫ్ యూఆర్ గుడ్ ఎట్ ఇట్, గో ఫర్ ఇట్. లేదంటే ఇంకా డెఫినెట్లీ కష్టపడతారు. ఎందుకంటే దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్స్, లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ వేర్ ఫిజిక్స్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్డ్. రైట్. సో అదనమాట. సో టు బి ఫ్రాంక్, ప్లేస్మెంట్ సినారియో ఇందాకే నరేంద్ర చెప్పిండు. ఐ థింక్ 4 years తర్వాత వాట్ వుడ్ యూ థింక్? ట్రెండ్ మారుతుందా? విల్ ద ఆఫర్స్ కీప్ గెటింగ్ బెటర్, ఆర్ ఇదే కంటిన్యూ అవుతుందా ఇండియాలో?
ఐ లైక్ మేబీ ఇట్ గెట్స్ ఇంప్రూవ్డ్, ఎందుకంటే రెన్యూబుల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇట్లా కొత్త వస్తున్నాయి. కొత్త రెన్యూబుల్ ప్రాజెక్ట్స్ వస్తున్నాయి అండ్ మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ వుడ్ బి రిక్వైర్డ్ ఇన్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్. యా, సో ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవ్వచ్చు కండిషన్స్, బట్ వీ షుడ్ నాట్ బి సెటిల్డ్ విత్ అవర్ ఓన్లీ విత్ అ బ్యాచులర్స్ డిగ్రీ. దట్ ఈస్ మై టేక్. రైట్. అండ్ ఇఫ్ అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ ఇండస్ట్రీలో తీసుకుంటే లైక్ రెన్యూబుల్స్ ఆర్ ఇఫ్ యూ సీ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్, ఎలక్ట్రిక్ ఈవీ ఇండస్ట్రీ వస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఈవీ ఇండస్ట్రీ అంటే దాని యాన్సిలరీస్ సప్లైర్స్ ఆర్ దాని వేరియస్ డిపెండెంట్ ఇండస్ట్రీస్ వస్తాయి లైక్ బ్యాటరీస్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ స్పెషలైజేషన్ ఇన్ ఎనీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ areas, that would be automatically advantageous. Got it. So because you're like mentioning so much on masters, now the question is masters ante like you have gate rashno నీకు almost ఎంత 400 or 300 rank వచ్చింది all India. And we also have one of my batchmates who got all India 13th rank, డార్రకిల్. అతను కూడా తీసుకొస్తాం మనం ఇక్కడికి. బట్ ఇక్కడికైతే లైక్ నరేంద్ర 300 or 400 ర్యాంక్ వచ్చింది మనోడికి, గేట్ ఆల్ ఇండియా. హీ హస్ డన్ హిస్ ఎంటెక్ ఆల్సో ఆన్ సేమ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్. నౌ ఐడియలీ లైక్ నువ్వు ఉన్నదిగా మాస్టర్స్ అంటున్నావు కాబట్టి ఐడియలీ ఏ స్టూడెంట్ అయినా ప్రిపేర్ హూ ఈస్ ఫీస్ ఫ్రమ్ లోకల్ కాలేజ్ ఆర్ NIT ఆర్ IIT, ఐడియల్లీ ఏ ఇయర్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి ప్రిపరేషన్? I would suggest third year would be the right time. Yeah, right time, third year నుంచి. right time. సో ఎందుకంటే మనకి కోర్ సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అవ్వడం సెకండ్ ఇయర్ వరకు ఓకే. సో థర్డ్ ఇయర్ నుంచి మనకి మెయిన్ మిషన్ డిజైన్ కానీ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ కానీ ఇట్లాంటి కోర్ సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అవుతాయి. అండ్ గేట్ లో కూడా ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ అన్ని థర్డ్ ఇయర్ లో స్టార్ట్ అవుతాయి. సో థర్డ్ ఇయర్ వుడ్ బి ప్రిఫరబుల్ టైం. సో అగైన్ మళ్ళీ ఇంకో క్వశ్చన్, లైక్ నీకు ఫైనల్ ఇయర్ లో ప్లేస్మెంట్ వచ్చిండే కోయిలర్ కంపెనీలో, యూ స్కిప్, నువ్వు తీసుకోలేదు అది. యూ రిమెంబర్ ఇట్? యా, యూ వెంట్ ఫర్ మాస్టర్స్. వై అంటే వై వుడ్ ఎనీవన్ డూ దట్? లైక్ వాట్ వాస్ ద రీజన్, ఇంటెన్షన్ బిహైండ్ ఇట్? సో ఐ విల్ టెల్ మై బేసిక్ రీజన్స్. నేను చెప్పను జనరల్ గా ఇలా చేస్తారని జనాలు. సో నేను నా కండిషన్స్ చెప్తాను. నా కండిషన్స్ ఏంటంటే మెయిన్లీ ఐ వాస్ ఫోకసింగ్ ఆన్ PSUs. Okay. So public sector. I was public sector companies. If possible, can you elaborate about PSUs? Because you have good knowledge on that. మన స్టూడెంట్స్ చెప్పు ఒకసారి, గవర్నమెంట్ సెక్టార్ లో కూడా మెకానికల్ తీసుకుంటే వాట్ ఆర్ ద ఆపర్చునిటీస్ గురించి? యా షూర్. సో మెకానికల్ కంపెనీ ఇంజనీరింగ్ చేస్తే మనకి ప్రైవేట్ సెక్టర్ లో కాకుండా పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీస్ లో కూడా చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. పబ్లిక్ సెక్టర్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ నవరత్నాస్ అంటారు. సో నవరత్నాస్ లో లైక్ ఆయిల్ కంపెనీస్ లో HPCL, BPCL, IOCL అండ్ ఆల్సో పవర్ కి వచ్చేసరికి NTPC అండ్ డిఫరెంట్ లైక్ ఈ టైప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఇండియాలో అరౌండ్ ఒక 10 to 15 ఉన్నాయి. సో ఎవ్రీ ఇయర్ వాళ్ళు గేట్ ద్వారా రిక్రూట్ చేసుకుంటారు. లైక్ దే విల్ హైర్ ఫ్రమ్ గేట్ డైరెక్ట్లీ. దే విల్ హ్యావ్ అ సర్టన్ వెయిటేజ్ ఫర్ గేట్ స్కోర్ అండ్ ఆల్సో దే కండక్ట్ ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ GDs. సో దాని తర్వాత ఫిల్టర్ చేసి దే విల్ అబ్జార్బ్ ఇన్ టు దర్ కంపెనీ. సో లైక్ వీల్ జనరల్లీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ట్రైనీస్ లెవెల్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడ. అండ్ వీ హ్యావ్ వన్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ హూ వర్క్ ఇన్ HPCL and also Darul who have also worked in IOCL, I guess. Correct. Yeah. So you can get a very specific feedback of those companies from them. I'm not a good person to tell the like working experience in those particular companies, but you have the opportunities in this area as well, like PSUs. For people like మాకు జాబ్ సెక్యూరిటీ కావాలి అండ్ గవర్నమెంట్ జాబ్ కావాలి, అంత వర్క్ లోడ్ గురించి కూడా. సో మాకు ఇట్లా కావాలంటే మెకానికల్ ఆల్సో హ్యాస్ ఆపర్చునిటీస్. So you're talking about your placement వదిలేసి why you went for masters. So major reason is public sector companies ఏం చేస్తుంటే నేను ఫోర్త్ ఇయర్ లో అండ్ నాకు ఫోర్త్ ఇయర్ లో ఫస్ట్ గేట్ అటెంప్ట్ అంత సరిగ్గా రాలే. సో అరౌండ్ 2000 చేంజ్ వచ్చింది, 2700 సంథింగ్ చేంజ్ వచ్చింది. సో ఆ స్కోర్ తో ఐ కాంట్ గెట్ ఎ PSU. సో అండ్ ఐ థాట్ ఆఫ్ గివింగ్ అదర్ ఛాన్స్, ఇంకో అటెంప్ట్ తీసుకుందాం అనుకున్నా. సో నెక్స్ట్ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తూ గేట్ కి ప్రిపేర్ అయ్యడం ఇట్ వుడ్ బి డిఫికల్ట్ టాస్క్.
That's why I've chosen I am MTech. the right guy to tell about it. నేను గేట్ ప్రిపేర్ అయ్యా, బట్ వర్క్ చేస్తూ ప్రిపేర్ అయ్యా, అండ్ ఐ కైండ్ ఆఫ్ స్క్రూడ్ ఇట్ అప్. సో ఎనీవన్ హూస్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ Difficult. గేట్ ఆర్ ఎనీ సచ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్, ఐ కాంట్ జనరలైజ్ ద స్టేట్మెంట్, బట్ ఐ వుడ్ డెఫినెట్లీ సే మొత్తం దాని మీదే పెట్టేస్తే బెటర్. ఐ వుడ్ డెఫినెట్లీ. Right. నరేంద్ర, సారీ, గో ఆన్. Yep. Yeah, you're 100% correct. So, I rather feel like నేను ఎంటెక్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా దానికి 100% ఇవ్వలేదు. ఎందుకంటే గేట్ ప్రిపేర్ అవుతుంది అప్పుడు. సో నేను రెండిటికి 50-50% ఇచ్చి ఎంటెక్ లోని ఐ వాజ్ ఓకే. అండ్ ఎంటెక్ అంటే ఎంటెక్ ఎందుకు వెళ్ళినాం మళ్ళీ? లైక్ వై కుడ్ యూ నాట్ జస్ట్ స్టడీ ఇంకోసారి గేట్ చేసేద్దాం అంటే యూ డు నాట్ వాంట్ టు బి ఫ్రీ? అరే సో ఐ హ్యావ్ ఇష్యూస్ లైక్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు బి ఫ్రీ, అండ్ ఆల్సో it would be very how can I say, we need to be very strong to stay ideal. No. Agreed. That is a difficult choice, right? Very, so you went for the masters. So like you went for masters in IIT Gandhinagar kada. It's a good IIT. Okay, now the question is, IITs lo MTechs, especially specifically for core branches like mechanical, ఎంత బాగున్నాయి ప్లేస్మెంట్స్, ఎలా ఉన్నాయి అక్కడ? ఐ వాంట్ ద రియాలిటీ, ఎందుకంటే బికాస్ ఐ నో దట్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ IITs ఆల్సో వేర్ ద కోర్ బ్రాంచెస్లో MTech is not doing good. So I want you from, like, because you have done it from IIT MTech, so can tell me the reality of placement scenario and all the stuff there. సో స్పెసిఫికల్లీ ఐఐటి గాంధీనగర్ గురించి మాట్లాడితే, సో దేర్ మేర్ ఓరియంటేషన్ ఇస్ టు డూ పిహెచ్డి. సో వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటదంటే ఎంటెక్ చేస్తారు, ప్లేస్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ నాట్ దట్ గుడ్. వీ గెట్ అరౌండ్ 4 to 5 బెస్ట్ కోర్ కంపెనీస్ ఇన్ మెకానికల్ విత్ హై పేయింగ్ జాబ్స్. దట్స్ ఇట్. 4 to 5 and with mostly 10 to 15 people will be recruited in those companies, placed in those. సో అక్కడ కూడా లిమిటెడ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉండే ఐఐటి గాంధీనగర్ లో. మోస్ట్లీ యూ కుడ్ ఇమాజిన్. అండ్ ఇంకోటి ఇది కూడా విన్నా దట్ బీటెక్ కి ఎంటెక్ కి దెర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్ ఇన్ ద సాలరీ రేంజెస్. అంటే ఎంటెక్ వాళ్ళకి సపరేట్ గా ఒక సాలరీ రేంజ్, బీటెక్ వాళ్ళకి సపరేట్ గా ఒక సాలరీ రేంజ్ ఉండదు అని విన్నా. హౌ ట్రూ ఇస్ దట్? మేబీ ఐ వుడ్ డిఫర్ ఆన్ దట్. couple of people నేను చూసాను ఐఐటి గాంధీనగర్ లో, దే గాట్ అ డీసెంట్ ప్యాకేజ్ ఇన్ ఎంటెక్. డీసెంట్ ప్యాకేజ్ వచ్చింది వాళ్ళకి. అండ్ ఆల్సో దోస్ కంపెనీస్ ఫర్ ఓన్లీ టార్గెటింగ్ మాస్టర్స్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ ఇన్ దేర్ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ దే వాంట్ people only like MTech mechanical. So there are few companies. I would not say that there are a lot of companies which are preferring masters, but people like masters is preferable. Got it. So you were saying about the placement scenario. సో ఐఐటి గాంధీనగర్ లో తో ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్, లైక్ చాలా 4 to 5 కంపెనీస్ బెస్ట్ పేయింగ్ జాబ్స్ వచ్చాయి, అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో లిమిటెడ్ ఆపర్చునిటీస్. Coming to other IITs, I guess it is somewhat better because IIT Gandhinagar is relatively new IIT. Like talking about old IITs like IIT Kanpur, danlo obviously koncham better untai. But there would be better opportunities in those. Like what would you say, MTech or MS? Like ఇప్పుడు BTech తర్వాత definitely there will be 2 options for students. MS చేయొచ్చు, వెళ్ళి జర్మనీయో యూఎస్ఓ వెళ్ళి సేమ్ అదే MS మాస్టర్స్, లేదంటే గేట్ రాసి ఈ కాంపిటీషన్ తట్టుకొని MTech చేయడం IITs లో. విచ్ వన్ వుడ్ యూ సజెస్ట్? If you have the passion for the branch like mechanical, go for MS. Right away. Go for MS, like a straight answer, because I saw people in IITs, like BTech people in IIT, students in IIT, they're preferring to go for MS, not for the MTech in IITs. No. Any day MS is MS in top institutes of US or Canada, that would be preferable compared to MTech in our colleges. The reason is simple, ఎందుకంటే ఇక్కడ of course మన ఇండియాలో because design is తక్కువ, companies తక్కువ, opportunities ఎక్కువ అక్కడ. Agreed. Right. Perfect. Right. Okay, so good. I think we have answered almost all the questions. So అయితే మరి why MBA కిందకి వచ్చిన? అంటే నేను MBA చేస్తున్నాను ఇప్పుడు. Why MBA? Same simple answer, career progression. That's it. So as I already mentioned, like IIT Gandhinagar lo limited opportunities unde after MTech also. So and also either I should choose PhD or the job which I have got in MTech.
Yeah, so I've got a job in MTech also. Okay. That is also అది a కూడా factory. లేదు. Yeah, that is also a factory job. Okay. Factory. I guess it is in R&D, but Okay. better, somewhat better in R&D. Okay. Uh, But that too, ఇంకా like less than 10 lakhs only. ఓకే After Eve. ఎంటెక్ చేసిన తర్వాత కూడా లెస్ దెన్ 10 lakhs ఎవరు పని చేస్తారు అయ్యా అని Right, right. So, career path Progression dive. అంటే. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అంటే మనం మస్త్ అంటే ఇది కొంచెం అంటే మిస్కన్సెప్షన్ అని చెప్పాను సొసైటీలో. బట్ ద థింగ్ ఇస్ కొన్నిసార్లు మన గోల్స్ మనకు తెలియవు. ఇన్ఫాక్ట్ నేను కూడా అంతే. లైక్ నాకు మెకానికల్ ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఐ కేమ్ ఇన్ టు టీచింగ్, దెన్ ఎడ్టెక్, దెన్ కొంచెం అటు ఇటు యూట్యూబ్ చేసిన, అండ్ నౌ ఐఎమ్ గెటింగ్ టు ఎంబీఏ. సో సమ్టైమ్స్ వీ డోంట్ హ్యావ్ డిఫైన్డ్ గోల్స్, బట్ ఇట్స్ ఓకే. లైక్ ఏదో ఒకటి ఫిగర్ అవుట్ చేసుకుంటూ యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ గివ్ యువర్ బెస్ట్. ఏదో ఒకటి ఫిగర్ అవుట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే యూల్ అండర్స్టాండ్ ఓకే దిస్ ఇస్ ద వే, దిస్ ఇస్ ద వే. బికాస్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, ఇప్పుడు నరేంద్ర అన్నట్టు ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మంచి ప్యాకేజ్ కావాలి, మంచి శాలరీ కావాలి, ఫినాన్షియల్ స్టేబిలిటీ ఉండాలి. రెండు ఉన్నప్పుడే మిగతా ప్యాషన్ తొక్కతోలన్నీ ఈ వెనకాల పడుతూ ఉంటాయి. How much do you agree with the statement? Yeah, completely agree. Totally agree with it. So ఇప్పుడు చేసే MBA కూడా some more the other side. Like I can't say it is related to what I have studied in bachelor's or you're into master's. this mechanical side, operations లోనే Operations. Correct. So yeah, మనకి So బీటెక్ లో ఎంటెక్ లో చేసిన కొద్దిగా యూటిలైజ్ అయితే చాలు. సో ఇప్పుడు లైక్ స్టూడెంట్స్ కి ఒకటే డౌట్ వస్తుంది, లైక్ సరే NITs IITs అంటే స్టిల్ దే హ్యావ్ అదర్ ఆపర్చునిటీస్, a tag help the tag will help them అని. లోకల్ కాలేజెస్ లో చేస్తారు కదా ఎంసెట్ త్రూ. లోకల్ కాలేజెస్ లో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్, ద హార్ష్ రియాలిటీ ఇస్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ వచ్చే ప్లేస్మెంట్ చాలా తక్కువ. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫైనల్ ఇయర్ లో వాళ్ళు IT కంపెనీస్ లో సాఫ్ట్వేర్ కి పోయి అట్లా చేసేసుకుంటారు కెరియర్. ఓకే, నా లైక్ వాళ్ళకి ఇప్పుడు లెట్స్ సే స్టూడెంట్ ఇస్ జెన్యూన్లీ ప్యాషనేట్ ఫర్ మెకానికల్, బట్ బికాస్ ఫర్ సమ్ రీజన్ ఈ కుడ్ నాట్ క్రాక్ JEE. Now, what would you suggest for that student? First year nunchi aim concentrate cheyra bhai nu, so that you can make a career in mechanical engineering. Right. So yeah, core knowledge మనం డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ నో అదర్ ఆప్షన్. కోర్ గా మనకి నాకు తెలిసి లిమిటెడ్ టీచింగ్ ఫెసిలిటీస్ కానీ నీకు లిమిటెడ్ గా ఉన్నా కూడా యూ కెన్ గో ఫర్ ఆన్లైన్ ఆర్ NPTEL. సో మెనీ ఆపర్చునిటీస్ అవుట్, వీడియోస్ ఆర్ అవైలబుల్, లైక్ సో బుక్స్ అండ్ వీడియోస్. సో utilize them and develop your core knowledge and software knowledge as well, and crack GRE to get into MS. Like మీ థర్డ్ ఇయర్ నుంచి MS కి ఓరియంటేషన్ లో వెళ్తూ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ టు ఇన్ కోర్, సో థర్డ్ ఇయర్ నుంచి MS GRE ప్రిపేర్ అవుతూ క్రాక్ ఇట్. లేదంటే లైక్ ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ లైక్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కావాలంటే గేట్ ప్రిపేర్ అయిపో థర్డ్ ఇయర్ నుంచి. అట్లీస్ట్ ఒక 2-3 సరే పర్లేదు ఫస్ట్ 2 అటెంప్ట్స్ రాకపోయినా కూడా థర్డ్ ఫోర్త్ అటెంప్ట్ వరకు వెళ్ళిపోయి యూ కెన్ స్టిల్ గెట్ ఇన్ టు ఇట్. అట్లీస్ట్ టాప్ IITs కి వెళ్ళినా కూడా పర్లేదు, అక్కడ కూడా బాగానే ఉంటుంది మెకానికల్ సంబంధించి. రైట్. బట్ వాట్ ఇఫ్ స్టూడెంట్ ఇస్ లైక్ లెట్స్ సే స్టూడెంట్ అసలు వాడికి ఏం తెలియదు. లైక్ నా సినారియో తీసుకుంటాం. నా సినారియో ఎలా అంటే నాకు నేను ఫస్ట్ కెమికల్ తీసుకుందాం అనుకున్నా, కెమిస్ట్రీ ఇష్టం కాబట్టి నాకు, అండ్ తర్వాత అందరు కెమికల్ బిస్కెట్ అని. సో పీపుల్ సే టేక్ మెకానికల్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎవర్ గ్రీన్. దట్ ఈస్ వాట్ దే సే అవుట్ సైడ్. ఎవర్ గ్రీన్ ఇది మెకానికల్ అంటే ఎప్పుడూ ఉంటది. దట్ ఈస్ వాట్ అందరు అంకుల్స్ ఆంటీస్ అనేది అందరు చెప్తారు. వాట్ వుడ్ యూ లైక్ ఏమంటావు అసలు మెకానికల్ ఎవర్ గ్రీన్ ఏంది ఇది కథ? ఎవర్ గ్రీన్ అంటే ఇప్పటికైతే ఎవర్ గ్రీన్ కాదప్ప, ఇంకా నో మోర్ ఎవర్ గ్రీన్. అదే కదా, ఇందుకు చూస్తున్నాం కదా చాలా ఎవర్ గ్రీన్ అంటే అంత ఆపర్చునిటీస్ లేవు మార్కెట్ లో, అంత జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ లేనప్పుడు, అండ్ పీపుల్ గెటింగ్ ఇన్ టు ఇట్ అండ్ అగైన్ స్ట్రగ్లింగ్ ఆఫ్టర్ మెకానికల్ 4 years డిగ్రీ. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎవర్ గ్రీన్. ఇట్స్ నాట్ ఎవర్ గ్రీన్. సో ఇఫ్ లెట్స్ సే స్టూడెంట్ కి అసలు ఎలాంటి ఇంట్రెస్ట్ లేదు, బట్ స్టిల్ హీ వాంట్స్ టు చూజ్ ఏ బ్రాంచ్, సో యూ వుడ్ నాట్ సజెస్ట్ గో ఫర్ మెకానికల్. అంటే నేనుంటే మాత్రం ఐ వుడ్ డెఫినెట్లీ నాట్ సజెస్ట్ హిమ్ టు గో ఫర్ మెకానికల్. నో అంటే అట్లీస్ట్ కొంచెం కంప్యూటర్ సైన్స్ ఈసీ ఇలాంటివి చేసుకొని ఓపెన్ అప్ యువర్ ఆపర్చునిటీస్. ఎక్కువ ఉంటాయి ఆపర్చునిటీస్. మెకానికల్ కు వెళ్ళి అనవసరంగా ఇబ్బంది పడతారు అనిపిస్తుంది నాకు స్టూడెంట్స్. కరెక్ట్. అండ్ మనం ఇంకొక పాయింట్ అసలు టచ్ చేయలేదు ఇందులో, స్టార్ట్అప్స్. సో ఈ మధ్యన ఇండియాలో మేబీ బిఫోర్ 10 years నుంచి కోర్ లో ప్యాషనేట్ గా కోర్ చేసి దే వాంట్ టు డూ సంథింగ్ ఉన్నవాళ్ళు. ఐ హ్యావ్ సమ్ ఫ్రెండ్స్ హూ వెంట్ ఇన్ టు ఎ స్టార్ట్అప్. Okay. Like
వాళ్ళు ఓన్ గా స్టార్ట్అప్ డెవలప్ చేశారు. ఐ డిస్క్రైబ్ ద స్టార్ట్అప్ ఐడియా విచ్ మై ఫ్రెండ్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటింగ్ యాక్చువల్లీ. Okay. సో తను ఎంటెక్ చేశాడు Okay. ట్రిపుల్ ఐటీ నుంచి. Okay. ఎంటెక్ చేసిన తర్వాత ఇన్ సమ్మర్స్ హీ వెంట్ టు హిస్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ ఫార్మింగ్ ల్యాండ్స్. Okay. సో చాలా యాకర్స్ ఉండే అండ్ యూ హ్యావ్ లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ వాటిని కట్ చేయడానికి వీటిలో. సో తను సరదాగా సమ్మర్ లో ఒక రోబోట్ తయారు చేసి రోబోట్ తో కటింగ్ చేయడం అట్లాంటి అన్ని ఆటోమేట్ చేశాడు మొత్తం అంతా ప్రాసెస్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. అది అక్కడ చూసిన ఊరు ఆ మిగతా ఫార్మింగ్ ల్యాండ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చి మాకు చేస్తామని చెప్పి దే ఆర్ ఫండింగ్ హిమ్. Now it became a big startup in India. I forgot the name. Okay. Yeah, so he is doing projects in this space. So అంటే అసలు కోర్ లో నీకు పక్కా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే యూ కెన్ యాక్చువల్లీ సాల్వ్ రూట్ కాజ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ దట్స్ ద పాయింట్. మీకు నిజంగానే కోర్, ఇందాక నరేంద్ర సూపర్ పాయింట్, అది నిజంగానే జెన్యూన్లీ ప్యాషనేట్ ఉంటే మాత్రం గో ఫర్ ఇట్. ఎక్కడైనా ఆపర్చునిటీస్ యుల్ క్రియేట్ ఇట్. ఎందుకంటే దెర్ ఈస్ రిక్వైర్మెంట్. ఇండియాలో రిక్వైర్మెంట్ లేదు అంటే అసలు మేము అనట్లేదు ఇండియాలో రిక్వైర్మెంట్ లేదు అనట్లేదు. ఇండియాలో చాలా రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఆపర్చునిటీస్ లేవు. కంపెనీస్ ఏవైతే కంపెనీస్ ఉన్నాయో R&D తక్కువ, అసెంబ్లింగ్ పార్ట్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పార్ట్ ఎక్కువ ఉంది ఇండియాలో. బట్ అగైన్ యూ కెన్ ఆల్సో ఫిగర్ ఇట్ అవుట్. సరే మంచిగా R&D డిజైన్ అంతా ఫారెన్ కి వెళ్ళి చేసేసుకొని యూ కెన్ స్టిల్ కమ్ బ్యాక్ టు ఇండియా. యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ గ్రాస్ లెవెల్ ప్రాబ్లమ్స్. అదనమాట. సో ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్ స్టార్టింగ్ కూడా మెకానికల్ వర్త్ ఇట్టా కాదా అంటే ఇందాక ఐ థింక్ నరేంద్ర హ్యాడ్ దట్ సూపర్ ఆన్సర్. దట్ సబ్జెక్టివ్, ఇంట్రెస్ట్ బట్టి ఉంటుంది అది. అగైన్ ఇఫ్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ టు మేక్ గుడ్ మనీ, ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్, we would suggest, Narendra and I would suggest, like, go for other branches like computer science or ECE rather than mechanical. ఎందుకంటే you're not genuinely passionate about it. బట్ లేదు మెకానికల్ నిజంగానే జెన్యూన్ ప్యాషన్, రక్తాలు చిందిస్తేస్తామని అది ఉంటే మాత్రం వెళ్ళిపోండి. ఆపర్చునిటీస్ అయితే ఉంటాయి. ఇండియాలో లేకపోయినా కూడా లుక్ ఫర్ ద ఫారెన్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. ఓకే, కరెక్ట్, you're spot on. Yeah, so I think that's it, Narendra. I think we have answered almost all that out. So that was great talking to you. ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నావా ఇంకా ఏమైనా మన ఆడియన్స్ కి? సో దట్స్ ఇట్. నీ లాస్ట్ లో యువర్ అవుట్లైన్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇఫ్ యూ డోంట్ గెట్ ఆపర్చునిటీస్ ఆల్సో యూ కెన్ క్రియేట్ ఆపర్చునిటీస్ ఎనీ డే. సో దట్ వుడ్ నాట్ బి అ ప్రాబ్లమ్. ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే ఇంజనీరింగ్ చేద్దాం, ఏదో ఒకటి చేద్దాం అన్నంటే గో ఫర్ CSE or ECE. డోంట్ కమ్ టు కోర్. అండ్ బిఫోర్ ఐ ఎండ్, ఎవరికైనా హెల్త్ టిప్స్ కావాలంటే మెసేజ్ చేయండి, నేను నరేంద్రకి చెప్తా. బికాస్ ఐ హ్యావ్ ఎ హ్యూజ్ ఇన్స్పిరేషన్ స్టోరీ ఆఫ్ నరేంద్ర. వెన్ ఐ మెట్ నరేంద్ర వాజ్ వెయిట్ ఎంత ఉండే అప్పుడు? ఇది 120. And what is your weight now? Now I am 90. But see how he looks like కావాలంటే మీకు ఫోటో కూడా పెడతా. అంటే అది if he allows, like literally he's one of our inspiration ఈ హెల్త్ విషయంలో అయితే. he has drastically changed himself. సో అది ఇంకొక పాడ్కాస్ట్ చేద్దాం మనం, ఇంకొక దాన్ని డిస్కస్ చేద్దాం అది. Sure. Basically tell them how you went from fat to fit. Okay. Sure. Thanks Narendra. Okay. Thanks for your time. I think. Thank you. Bye guys. Take care. And ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా just let us know in the comment section below. కావాలంటే నరేంద్ర అని మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ తీసుకొచ్చి అక్కడ లైవ్ ఇంటరాక్షన్ చేపిస్తాం. మనోడు ఇక్కడే ఉంటాడు నాతో పాటు. And if you have enjoyed this content, just do subscribe to the channel, like చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇంకా చాలా ఉంటాయి ఇలా రాబోతున్నాయి. So thanks guys. Take care. Listen to the words that we be spitting for the masses. So come on at you with lines.